Okay, so we'll start with Mangalacharan. Avajnanatimirandasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutahpada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagaragatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagadalita Shri Vishakam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vikasa Swami Dinamani Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Dinamani Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So we'll start with our discussion. Welcome to our weekend session on Bhagavad Gita. So we have completed this shloka. Just from 2.15. Okay. Yeah. So Lord Krishna says here, "O best among men, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation." See, one side we have people who take up religion for getting happiness. But here it is explained that if you want to be eligible for liberation, you should not be disturbed by happiness and distress. See what kind of consciousness it is. Sir, right? So if we see in modern days, people, they change from one religion to other. Why? Because they are promised that if you convert into this religion, you will be getting happiness, more material happiness. Here Lord Krishna says that if you hanker for happiness, then you are not eligible for liberation, you see. Or if you are too much disturbed by distress, then you are not eligible for liberation. No? You should be studying both happiness and distress. Then only you are eligible for liberation. So this is very high thinking and high understanding. Right? So that is the way of achieving liberation from material bondage. For a higher cause, explain how Lord Chaitanya, he took sannyas at a very young age. All these things are explained. So one should not be disturbed in happiness and distress. That is the point. Next sloka. 2.16. Nasato vidyate bhavo. Nasato vidyate bhavo. Nasato vidyate bhavo. Nasato vidyate bhavo. Na bhavo vidyate satah. Na bhavo vidyate satah. Na bhavo vidyate satah. Na bhavo vidyate satah. Ubhayorapi drushtantah. Ubhayorapi drushtantah. Ubhayorapi drushtantah. Ubhayorapi drushtantah. Tvanayostatvadarshibhi. 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 Nasato vidyate bhavo. Nasato vidyate bhavo. Nabhavo vidyate satah. Nabhavo vidyate satah. Ubhayorapi drushtantah. Ubhayorapi drushtantah.
Tvanayostatvadarshibhi. Tvanayo tattvadarshibhi. Okay, synonyms. Synonyms: na, never; asataha, of the non-existent; vidyate, there is; bhavaha, endurance; na, never; abhavaha, changing quality; vidyate, there is; sataha, of the eternal; ubhayoho, of the two; api, verily; drishtaha, observed; antaha, conclusion; tu, indeed; anayoho, of them; tattva, of the truth; darshibhihi, by the seers. Translation: those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of the both. Purport: there is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between matter and spirit. By nature, the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Purana, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. 𝐂𝐸𝐳𝐵 Vishnur Bhuvanani Vishnu. The words existent and non-existent refer only to the spirit and matter. That is the version of all seers of truth. Okay. So, yeah, go to the translation. Those who are seers of the truth have concluded that the non-existent, that the material body, there is no endurance. And of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of truth. Satya Drashtalainatuvanti varu. Sataha. They those who have seen the truth. What is non-existent and what is eternal? అంటే శరీరం అనేది తాత్కాలికమైనది, శరీరం అనేది భౌతికమైనది, అలాగే ఆత్మ నిత్యమైనది. సో భౌతికమైనది అంటే దాన్ని నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ అని చెప్తారు. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్మానిఫెస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ manifest, and again it becomes unmanifest. Okay, so that's why it is called as non-existent. Even if that's not eternal. Something is not eternal, you can take it as non-existent. Isn't it? Before it is non-existent, and after also it is non-existent. But for some time it exists for some time. That's why it is taken as non-existent. Okay? There is no endurance, and of the eternal there is no change. What is eternal? The soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. Okay. Now, in the following verses, actually Lord Krishna analyzes the nature of both. The coming chapters also, there will be elaborate discussion regarding this material, how this material is made up of, what is the nature of soul. Then we could explain it. So, if you see the purport, there is no endurance of the changing body. There is endurance of the changing body. That means the body was unmanifest. ముందు అవ్యక్తంగా ఉంది, తర్వాత వ్యక్తమైంది, తర్వాత మళ్ళీ అవ్యక్తమైంది. ఎప్పుడైతే అది మేనిఫెస్ట్ అవుతుందో, అది మేనిఫెస్ట్ అయినప్పుడు కూడా there are so many changes. Right? So before taking birth from mother's womb, our body was not existing. After taking birth from the womb, our body is existing. And if a person lives for 70 or 80 years, so which body is actually yours? What do you say? Which body are you actually? And can you say something?
బట్ జనరల్లీ అందరూ కూడా మనం చూస్తాం వాళ్ళ యొక్క ఫొటోస్ దాచుకుంటారు. జనరల్ గా ఏ ఫొటోస్ దాచుకుంటారు అందరూ కూడా చెప్పండి. చిన్నప్పటి ఫోటోస్. యూత్ చెప్పాలంటే యూత్ లో ఉన్న ఫొటోస్ అందరూ కూడా ఇష్టపడతారు. వై? ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అవర్ న్యాచురల్ యాక్చువల్ కండిషన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ కెనాట్ రిమైనింగ్ యాజ్ యూత్ ఫర్ ఎవర్ కదా. బట్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా బాడీ చేంజ్ చేస్తాం. ఇప్పటికీ బాడీ చేంజ్ అయితే ఆ బాడీ మాదని అనుకుంటాం. అందుకే ఏమన్నారంటే ఎండ్యూరెన్స్ ఆఫ్ ద చేంజ్. అంటే తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి రాకముందు దానికి అస్తిత్వం లేదు, వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ శరీరమే అలాగే ఉంటుంది అనేది లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శైశవం అని చెప్పి, శైశవం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వాడు కొడుకునే ఉంటాడు అనమాట. బోర్లా కొడుకుంటాడు, లేకపోతే వెనకాల మీద ఉంటాడు. ఆ స్టేట్ ని శైశవము అని చెప్పుకుంటారు. శిశువు అని చెప్పుకుంటాం కదా. శిశువు అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు నిద్రపోతూ ఎప్పుడు పడుకునే ఉంటాడు కాబట్టి మన శిశువు అని. తర్వాత శైశవం తర్వాత వచ్చేది బాల్యం. బాల్యం అంటే ఏమిటి? వాడు లేచి నిలబడతాడు, నడవడం మొదలు పెడతాడు. అప్పుడు వాడి శరీరం మారిపోతుంది. శైశవం నుండి బాల్యానికి శరీరం మారిపోతుంది. బాల్యం తర్వాత పౌగండ ఉంటుంది. పౌగండ, ఆ పౌగండ ఏజ్ తర్వాత వచ్చేది కౌమారం, తర్వాత కైశోరం అనుకుంటారు, కిషోర్ అనుకుంటారు. సో అది ఒక ఏజ్ అని. దాని తర్వాత కౌమారం ఉంది, కౌమారం తర్వాత యవ్వనం ఉంది, యవ్వనం తర్వాత వృద్ధాప్యం ఉంది. సో ఇట్లా మనకి సో మెనీ స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇందులో మనకి ఏ స్టేజ్ లోనూ కూడా మన బాడీ అలాగే ఉండిపోవడం లేదు. బట్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చూసినట్లయితే ఆయన బాల్య లీలను మనం చూసాము, శైశవ లీలలు, బాల్య లీలలు మనం చూసాము, పౌగండ లీలలు ఉన్నాయి, అలాగే కైశోర లీలలు ఉన్నాయి, కౌమార లీలలు ఉన్నాయి, యవ్వన లీలలు ఉన్నాయి. దట్స్ ఆల్. ఆయన ఎప్పుడు కూడా 16 ఏళ్ళ యువకుల్లో ఉంటాడు. డజంట్ గ్రో బియాండ్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ యంగ్ మ్యాన్. దట్స్ ఆల్. సో యూ కెన్ సే దట్ దట్స్ ద యాక్చువల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లవ్. ఇది 16 years ఓల్డ్ గా ఇప్పుడు ఎలాగైతుంటారు అది యాక్చువల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లవ్. కానీ మనం అలా కాదు, మనం బియాండ్ యూత్ ఇంకా మన బాడీస్ మారిపోతూ ఉంటాయి. అల్టిమేట్లీ యూ కెనాట్ రికగ్నైజ్ అన్నమాట. ఓల్డ్ ఏజ్ లో ఉన్న ఫోటోని లేదా యూత్ లో ఉన్న ఫోటోని పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే యూ కెనాట్ ఈవెన్ ఎస్టిమేట్ దట్ వెదర్ దిస్ పర్సన్ వీడనా. అందుకే there is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by modern medical science. That is accepted, right? We all know that. And thus growth and old age are taking place in the body, right? ప్రభు వాయిస్ మైక్రోఫోన్ ఏదో క్లియర్ ఉన్నట్టు. Sorry, మైక్రోఫోన్ ప్రభు ఎకో అవుతుంది. ప్రభు ఇక్కడ కింద బాటమ్ మైక్రోఫోన్ వీడియో ఆప్షన్ దగ్గర మైక్రోఫోన్ దగ్గర ఆరో మార్క్ ఉంటుంది చూడండి ప్రభు, అక్కడ ఏదైనా చేంజ్ చేయండి. microphone. పక్కన ఆరో బటన్ ఏదైనా ఉంటుంది. ఓకే, అది నేను ఆన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు. Is it okay now? వేరే సెల్ఫ్ ప్రభు. Yeah. Hare Krishna. Is it okay now? Hare Krishna. ఎక్కువ అవుతుంది. అది నాయిస్. Is it okay now? యా. Some settings got changed, I think. Second. Sorry, something settings got changed.
video and audio settings. So some disturbance. Hopefully it is clear now. Yes. Okay then. Good. Fine. Yeah. So the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells admitted by modern medical science. Yes, this is everyone. This is a known fact. No? And thus, growth and old age are taking place in the body. This everyone we experience this. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. మనం మన చిన్నతనం నుంచి మనకు అనేకమైనటువంటి జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి కదా. మనం ముసలివాళ్ళం అయిపోయినా సరే వి స్టిల్ సే దట్ ఆ రోజుల్లో నేను అలా దూకేవాడిని, లేకపోతే ఆ రోజుల్లో నేను అలా చేసేవాడిని అనే వృద్ధాప్యంలో కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. రైట్? ఎందుకని అలా చెప్తాం? బట్ అదే శరీరం ఉందా? ఈ శరీరంతో ఆ పనులు చేసేవా? లేదు, ఈ శరీరంతో చేయలేదు. అప్పుడున్న శరీరం వేరు, కానీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి. కారణం, బాడీ హ్యాస్ చేంజ్ బట్ ద పర్సన్ డిడ్ంట్ చేంజ్. రైట్? సో ద స్పిరిట్ సోల్ ఎగ్జిస్ట్ పెర్మనెంట్లీ, రిమైనింగ్ ద సేమ్ డిస్పైట్ ఆల్ చేంజెస్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ద మైండ్. మైండ్ ఆల్సో చేంజెస్. అవునా కదా? మైండ్ చేంజ్ అయిందా లేదా? ఎగ్జాంపుల్, 2 years బ్యాక్ ఆర్ యూ ద సేమ్ పర్సన్? అంటే మీ యొక్క మానసిక స్థితి అలాగే ఉందా 2 సంవత్సరాల క్రితం? మెంటల్ స్టేట్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. రైట్? సో బాడీ చేంజెస్, మైండ్ చేంజెస్. అంటే సటిల్ బాడీ చేంజెస్ అండ్ గ్రాస్ బాడీ చేంజెస్. ద ఇన్నర్ వేర్ చేంజెస్ అండ్ అవుటర్ వేర్ చేంజెస్, బట్ ద పర్సన్ రిమైన్స్ ద సేమ్. సో అదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాటర్ అండ్ స్పిరిట్. ఏంటంటే బాడీ ఈజ్ ఎవర్ చేంజింగ్ అండ్ ద సోల్ ఈజ్ ఎటర్నల్. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist. And there may be argument between whether the absolute truth is personal or impersonal. Right? There may be various arguments regarding that. There may be differences regarding that. But there is no argument, there is no difference of opinion between either personalists or impersonalists regarding the nature of soul and the nature of matter. Okay? That we have to understand. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So in the Vishnu Purana it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. Jyotimsi Vishnur Bhavanani Vishnu. The words existent and non-existent refer only to spirit and matter. That is the version of all seers of truth. So matter is non-existent and spirit is ever existing. Right? But why it is again, ఇక్కడ మనకి ఈ మెన్షన్ చేశారు from the Vishnu Purana, it stated that the Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. And in the material world we have material existence, which is not permanent. But in the spiritual planets, if you go to spiritual planets, there our existence will be permanent. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So we are in material world now, but there are unlimited number of living entities who never fall down from spiritual world. Okay, who possess spiritual bodies. But an insignificant number of, అంటే ఇక్కడ చూస్తే అసంఖ్యాక ఇన్యూమరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ అక్కడ ఉంటారు ఎక్కడ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో. బట్ ఒక ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ తో పోల్చుకుంటే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ దే ఆర్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి జీవులతో నెంబర్ ని స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి జీవుల యొక్క నెంబర్ తో పోల్చితే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి జీవుల యొక్క నెంబర్ అనేది అది అసలు యూ కెనాట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్. దాంతో పోల్చుకుంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి లివింగ్ ఎంటిటీస్ యొక్క సంఖ్య చాలా చాలా తక్కువ, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. బట్ వెన్ యూ టేక్ ఓన్లీ మెటీరియల్ వరల్డ్, మనకి ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఇది అన్లిమిటెడ్ అని మనకు అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. This is the beginning of the instruction. This is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the
consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the Supreme Personality of Godhead. One can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself. The difference between oneself and the Supreme Being understood as the relationship between the part and whole. In the Vedanta Sutras as well as in the Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature as it will be revealed in the 7th chapter. Although there is no difference between the energy and the energetic, the energetic is accepted as the supreme and the energy or nature is accepted as the subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. Yeah. So this is the beginning of the instruction of the Lord. First instruction: soul is eternal and body is temporary. Okay. ఎందుకంటే we are all bewildered by the ignorance of, by the influence of ignorance. Almost every living entity in this material world is bewildered now because of this ignorance. We think that we are this body. No? So removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the Supreme Personality of Godhead. So just becoming aware that I am not this body, I am soul, that's not the complete knowledge. That's the beginning of knowledge. But what is complete knowledge? Okay, understood that you are not body, you are soul. But what is the soul? Where did it come from? No? What is the function of soul? That we have to understand, right? So the source of the soul is the Supreme Personality of God. And what is the function of soul? Because understanding the function of, before understanding the function of soul, you should understand where did the soul come from and what is the relation between the soul and its source. Sir, for example, we took birth from mother's womb, right? So there should be some relation between the person who is my source and myself. Yes, sir. So once we understand the relationship, then what is the function of that relationship? That should be understood. Now we understood that, of course, it will be explained later, that who is the source of the soul? The absolute truth is the source of the soul. Okay. So then what is the relationship between the absolute truth and the soul? That should be understood. Master and the servant relationship. So if you say that there is some relation, there should be some function also. What happens between master and servant? The servant serves the master. Master, he maintains the servant. Okay. So just knowing that I am not this body, I am soul, that's not perfect knowledge. That's the beginning. Okay, you are soul. Now, what is the relationship between your source and yourself? That we have to understand. And what is their function? That should be understood. So one can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself. మనల్ని మనం అనలైజ్ చేసుకోవడం ద్వారా సుప్రీం పర్సనాలిటీని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పంటారు. The difference between oneself and the Supreme Being understood as the relationship between the part and the whole. ఎట్లా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం రైస్ వండుతున్నాం అనుకోండి, అన్నం వండినప్పుడు జస్ట్ బై చెకింగ్ వన్ గ్రెయిన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద హోల్ రైస్ బీయింగ్ కుక్డ్ ఇన్ ద పాట్. సార్ అంతేనా? లేకపోతే ప్రతి దాన్ని కూడా అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి గింజ నొక్కి చూడండి కదా, మనం అన్నం ఉడికిందో లేదో చూడాలంటే ఒక గ్రెయిన్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ద సేమ్ వే మన యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ని మనం అనలైజ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం భగవంతుడిని కూడా అర్థం చేసుకోగలం. డిఫరెన్స్ కూడా అర్థం అవుతుంది. వేదాంత సూత్రాసులో అలాగే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం చెప్పబడిందంటే, సుప్రీం హ్యాస్ బిన్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఆల్ ఎమినేషన్స్. ఆద్యం అని చెప్పి
Adyam ante is the source of everything. Okay, because there should be some source, right? You have any experience in this world that something is there and it doesn't have any source? Do you have such experience? You tell something, anything, which you think doesn't have any source. For example, if you ask a scientist, scientist అడిగారు అనుకోండి, ఒక రాయి పట్టుకొని సైంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి దీని గురించి ఏమైనా చెప్పండి అంటే he will try to explain you a lot about that. ఏం చెప్తాడు? ఈ స్టోన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ స్టోన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎలా ఫామ్ అయింది? వాడు ఏం చెప్తాడు? మనం చెప్పచ్చు ఎక్స్ప్లోషన్ ఏదో జరిగింది వచ్చిందని. నో, సైంటిస్ట్ సేస్ దట్ యాక్చువల్గా ఈ స్టోన్ ఏదైతే ఉందో అది ద్రవ రూపంలో ఉండేది, లావా తెలుసు కదా. వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ జరిగినప్పుడు లావా బయటకు వస్తుంది. ఆ లావా ఏం చేస్తుందంటే యాజ్ అ టైం ప్రాసెస్ సోలిడిఫై అవుతుంది. సోలిడిఫై అదేమవుతుందంటే రాక్ గా తయారవుతుంది. సో ఇట్లా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో దెర్ ఇస్ ఎ సోర్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. So kabatti just by understanding that I am soul is not enough. We should understand what is the source of the soul, because in our experience we see in this world that whatever exists that has a source. That is the point. Kabatti mari a source emiti ante the supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. అందులో కూడా మళ్ళీ ఆ ఎమినేట్ అయిన దాంట్లో ఓకే, నాకేదైతే సోర్స్ ఉందో నా చుట్టూ ఉన్న ప్రతిదానికి కూడా అదే సోర్స్ అయి ఉండాలి, అవునా కదా? ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ద సేమ్. అది మనం అర్థం చేసుకుంటే, కానీ ఎమినేట్ అయినవి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ సోర్స్ నుంచి ఉద్భవించినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మళ్ళీ సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. సార్ అంటే సమ్ ఆర్ కాన్షియస్ అండ్ సమ్ ఆర్ అన్కాన్షియస్. అంటే దెర్ ఈస్ మ్యాటర్ అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ స్పిరిట్, అవునా కదా? దిస్ ఇస్ కామన్ సెన్స్ థింగ్, అవునా కదా? ఏవైతే ఉద్భవించాయో ఆ ఉద్భవించిన వాటిలో రెండు కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఒకటి చైతన్యం ఉన్నది, చైతన్యం లేనిది. సో ఈ రెండింటికి కూడా సోర్స్ ఒకటే, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ బై సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ న్యాచురల్ సీక్వెన్సెస్. సో ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ బిలాంగ్ టు ద సుపీరియర్ నేచర్, రైట్? అండ్ as it is revealed in the 7th chapter. దీని గురించి 7th chapter లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme. Energetic entity, one who possesses the energy, is called as energetic. Okay? From where does this energy emanate? It emanates from the energetic. So in one sense, both are same. But again, there is a difference also, because one is the source and one is the result. Right? So, and the energy or nature is accepted as the subordinate. Energy is accepted as supreme and the energy is accepted as the subordinate. So within in one purport, Srila Prabhupada is giving the whole understanding. ఎలా స్టార్ట్ చేశారో చూడండి. అంటే ఏదైతే ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉందో దానికి ఒక సోర్స్ ఉంది, ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దీనికి ఒక సోర్స్ ఉంది అంటే ఆ సోర్స్ తో ఏదైతే ఎమినేట్ అయిందో, ఉద్భవించిన దానికి ఉద్భవానికి కారణమైన దానికి రెండింటికి మధ్య సంబంధం ఉండి తీరాలి. సంబంధము ఉంది అంటే ఆ సంబంధంలో ఏదో ఒక ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుండాలి. ఇది మనకు అర్థం. సో ఏదైతే ఎమినేట్ అయిందో దాని అంతటికీ కూడా ఒకటే సోర్స్ అని మనం అర్థం చేసుకుంటే, కానీ ఆ ఎమినేట్ అయిన దాంట్లో మళ్ళీ క్వాలిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి, ఇన్ఫీరియర్ అండ్ సుపీరియర్. ఇన్ఫీరియర్ అంటే ఏమిటి? డల్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్ఫీరియర్ గా ఉంది. ఏదైతే కాన్షియస్ గా ఉందో, స్పిరిట్ అని ఏదైతే ఉంటున్నామో అది సుపీరియర్ గా ఉంది. ఓకే, మ్యాటర్ అండ్ స్పిరిట్ రెండింటికి కూడా సోర్స్ ఒక్కటే, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ సోర్స్ కి దీనికి ఉన్న రిలేషన్ ఏమిటంటే, ఆ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది సుప్రీం గా యాక్సెప్ట్ చేయబడుతుంది, ఏదైతే ఎమినేట్ అయిందో అది సబార్డినేట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయబడుతుంది. ఇట్స్ న్యాచురల్ కాన్సిక్వెన్స్, రైట్? The living entities therefore are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. To drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. So, this is the relationship between
the supreme, the source, and the energy. Even the master and servant, the teacher and the taught. Any manam ignorance lo unte we don't get this knowledge. Someone has to teach us, right? So when ignorance nirmoolinchalante, this Bhagavad Gita knowledge is required. Andike, what is the purpose of Bhagavad Gita? To deliver material effects. Yeah, to deliver the living entities from the nescience of material existence. So everyone is in ignorance. What is primary symptom of ignorance? From where all the other ignorance expands? Can you tell me that? What is the basic ignorance, which is the cause of all other ignorance? Thinking oneself to be body. Don't you think this is the basic ignorance? Everything starts from there. Okay, if the basic understanding is wrong, then whatever you derive from that, that also should be wrong. So much research is going on in this world, but everything is going on a false conception. Everything is based on a false conception. What is the false conception? Thinking that oneself has body. No? To take any scientific advancement, all sociology, like humanism, whatever you speak, society, culture, everything, whatever we speak about, everything is considered as bewildered. Anta kuda illusion ga cheppabodtundi. Endukante all these things are based on a big misconception that we are this body. So we cannot, by our own endeavor, get out from this ignorance. We need some help. Okay, that's why Lord teaches Bhagavad Gita. No? This should be given by someone. This cannot be realized by everybody. Realize it. The knowledge should be coming from a higher source, right? You cannot give birth to knowledge. That we have to understand. That's why Lord spoke this Bhagavad Gita. Yeah, next slide. Next sloka. Yes, 2.7. Avinashitu tadvidhi. अविनाशितु तद्विद्धि Avinashitu tadvidhi. अविनाशितु तद्विद्धि Ena sarvamidam tatam. येन सर्वम् इदं ततम् Ena sarvamidam tatam. येन सर्वम् इदं ततम् Vinashamavyayasyasya. विनाशयम् व्यवशस्य Vinashamavyayasyasya. विनाशमव्ययस्यास्य Kaschit kartumarhati. न कश्चित् कर्तुम् अर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति. न कश्चित् कर्तुमर्हति विनाशितु तद्विद्धि. अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं. येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. न कश्चित् कर्तुमर्हति Avinashi, imperishable. 2. But that Vidhi, know it. Ena, by whom. Sarvam, all of the body. Idam, this. Tatam, pervaded. Vinasham, destruction. Avyayasya, of the imperishable. Asya, of it. Nakaschit, no one. Kartum, to do. Arhati, is able. Translation. That which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. Purport.
This verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is consciousness. Everyone is conscious of the pains and pleasures of the body in part or as a whole. This spreading of consciousness is limited within one's own body. The pains and pleasures of one body are unknown to another. Therefore, each and everybody is the embodiment of an individual soul, and the symptom of the soul's presence is perceived as individual consciousness. This soul is described as 1/10,000th part of the upper portion of the hair point in size. The Svetasvatara Upanishad confirms this. Yeah, Ah. shloka I will read. Balagra shatabhagasya shatadha kalpitasya cha bhago jivasya vignyaha sachanantaya kalpate. When the upper point of a hair is divided into 100 parts, and again each of such parts is further divided into 100 parts, each such part is the measurement of the dimension of the spirit soul. Similarly, the same version is stated. केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्मस्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः. There are innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1/10,000th of the upper portion of the head. Yeah. Therefore, So, okay, we will continue that. So, tell me, where do you find such kind of knowledge in other religious scriptures? Can you find something like this in Bible, or can you find something like this in Quran, whereby to the point it is stated that you are not this body but soul? Do you have this knowledge anywhere? Anywhere in the world? Any other religious scripture you have? No. Other than Vedic literature, you don't find this kind of knowledge anywhere. And this knowledge you see very clearly that it is a science. It is not limited to any species or any country or any religion or any society, any caste and creed. No. This is universal knowledge and this is real knowledge. You have to understand. If you don't know who you are, first of all, what is the point? What can you do? If you don't actually, that's what discuss chestunnaట్టుగా, if you start with a wrong conception in life, everything ends in ignorance. That's what is happening in the modern society. People, they just blindly accept as a fact that they are this body. And they do everything based on that fact, which is not fact actually, which is not a factual thing. So because of that, what happens? ఒక అబద్ధంపై మన జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుంటే మన జీవితం ఏమైపోతుంది? అందుకే no one is satisfied in this world. You see, people are desperately trying to ఏదో రకంగా వాడుకునేటువంటి దుఃఖాన్ని, వాడుకునేటువంటి యాంగ్జైటీని దాన్ని దాచిపెట్టి ఏదో పైకి ప్లాస్టిక్ నవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. But if you don't have this knowledge, how do you think you are happy or you are going to be happy in this life? It's impossible, right? Because we should not we should not base our life on ignorance. We should base it on knowledge. So the first knowledge is that we are not this body. How clearly Lord Krishna is explaining here. That which pervades the entire body should know to be indestructible. We know what is spread throughout the body. ఎలా తెలుసు మనకి అది శరీరం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంది అని? అందుకే శరీరంలో ఏ భాగంలో ఏం జరిగినా సరే ఇమీడియట్లీ వీఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ దట్. అవునా కాదు? నడుస్తూ ఉంటాం, కాలులో ముళ్ళు గుచ్చుకుంటుంది, ఇమీడియట్లీ వి నో దట్, రైట్? లేదా తల మీద ఏదో పడుతుంది, ద హోల్ బాడీ వి ఫీల్ దట్. వై? బికాస్ that consciousness is spread throughout the body.
No one is able to destroy that imperishable soul. The consciousness is a symptom of soul. Lighting is the symptom of lamp. Light is a symptom of a lamp. Wherever there is lamp, there is lighting. So lamp is situated in one place, but the lighting is spread throughout. గదిలో ఒక బల్బు ఉంటుంది, బల్బు ఎక్కడ ఒక దగ్గరే ఉంటుంది, కానీ దాని యొక్క వెలుగు అంతటా కూడా విస్తరించి ఉంటుంది. The same way soul is situated in one fixed place in this body, but its lighting or its energy, its consciousness, that is spread throughout our body. Because it is spread throughout our body, wherever something happens in this body, immediately we will feel the pain and pleasure. That is the point. Right? So it's very clearly explains what is the real nature of the soul. This spreading of consciousness is limited within one's own body. Yes, sir. The consciousness is spread only, but this consciousness is limited to my body only. But is it అదేమన్నా పక్కవారి శరీరాల్లో కూడా విస్తరించుందా మీ కాన్షియస్నెస్? ఇతరుల శరీరాల్లో ఏం జరుగుతుందో మీరు అర్థం చేసుకోగలరా? మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో పక్కవాడికి కూడా తెలియదు. అందుచేతనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ ఈస్ ద ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ సోల్. ఎంబాడిమెంట్, ఎవ్రీ బాడీ, మన శరీరం ఏదైతే ఉందో ఇది ఏమిటంటే ఒక ఆచ్ఛాదన అన్నమాట, ఒక స్ట్రక్చర్. ఏమవుతుంది? ఇది ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ సోల్. లోపల ఒక సోల్ ఉంది, దాని చుట్టూ ఇదంతా కూడా ఏర్పడి ఉంది. సిమ్టమ్ ఆఫ్ సోల్స్ ప్రెసెన్స్ ఏమిటంటే that is perceived as individual consciousness. Consciousness means awareness. So, when you are aware, when you are aware of the shape of an object, when you are aware of the smell of an object, when you are aware of the taste of an object, when you are aware of the sound of an object, when you are aware of the touch of an object, then it is understood that you are conscious. So consciousness means awareness. Okay. If someone is not aware of something, you say he is not conscious. I am not conscious of it. Something happened in the next door. You say, oh, I am not conscious of that. Why do you use this word conscious? Because this is a synonym. The synonym of consciousness is awareness. So consciousness is awareness. Right. So when the soul is present in the body, then you are aware of whatever is happening in this body and surrounding this body. Right. Now the question is, what is the పరిమాణం, దాని యొక్క సైజ్ ఎంత? అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది. ఏమిటది? 1/10,000th part of the upper portion of the hair point in size. వెంట్రుక తీసుకుని దాని యొక్క టిప్ ఆఫ్ ద హెయిర్, దాంట్లో 1000th పార్ట్, అంటే 100 పార్ట్స్ చేసి మళ్ళీ ప్రతి పార్ట్ ని కూడా మళ్ళీ మీరు 100 పార్ట్స్ చేస్తే ఇదేమవుతుంది? 1/10,000th పార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ వేరియస్ ఉపనిషత్స్ ఆల్సో. శ్వేతాశ్వర ఉపనిషత్ is quoted here. ఏం చెప్పబడింది? when the upper point of a hair is divided into 100 parts and again each of such parts are further divided into 100 parts, each such part is the measurement of the dimension of the spirit soul. Who is ready to measure it? Do we have such an equipment to measure such a minute size? They may have, but the problem is the soul is not a material object, but our senses are designed in such a way that we can experience or we can perceive only material objects. Our senses are dull senses. These are material senses. With material senses, you cannot perceive spiritual objects. Okay. But soul is a spiritual object. Even though you have some instrument to measure 1/10,000th part of the tip of hair, still you cannot see the soul, because that is spiritual inequality. That is the point here. So there is no. So whatever you cannot see, how can you understand something which you cannot see? Is there any way to understand something which you cannot see?
What do you By think? hearing about it from what? Symptoms, right? By symptoms you can understand. Sadhana. Soul you cannot see, but you can see soul through its symptoms. For example, నార్మల్లీ మనం ఏమంటామంటే తెలుగులో కూరలో ఉప్పు చూడండి అంటాం. కూరలో ఉప్పు చూడండి అంటాం. ఉప్పు కనిపిస్తుందా కూరలో? కూర వండిన తర్వాత ఉప్పు కనిపిస్తుందా? ఉప్పు కనిపించదు. సో అంటే దాని అర్థం అన్నిటినీ కళ్ళతో చూడలేం. చూడడం అంటే దట్స్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఐస్. You can see through your ears, you can see through your nose, you can see with your tongue, you can see with your touch. If it is possible even on the material platform, what about the spiritual platform? You tell me. Yes, the logic works on material platform, yes or no? How do you test the saltiness of a dish? You cannot you cannot analyze it by just seeing with your eyes. You have to taste it. That should be seen with your tongue. But we use the word seeing, right? Or I will ask you, check whether it is hot or cold. How do you check it? Will you keep your tongue in that? Maybe that is one way. But what we do, we'll touch that, right? We'll touch the tumbler, we'll touch the vessel, right? You can understand like that. No? Or we may say, see whether he is living or dead. How do you check it? Maybe you have to keep your ear. You have to keep your ear and hear. Then you will understand it. So even in the material platform, no, not always eyes are used to judge the presence of an object. So the conclusion is that no, if something cannot be seen, the presence of such object can be understood by its various symptoms. The same way, even if you cannot even see so many material things, how can you expect to see the soul? But soul can be seen by its symptoms. If there is soul in the body, then there will be consciousness. If there is consciousness, there will be awareness. That is the way to understand the presence of the soul. But you cannot just bring some instrument, or you cannot develop an instrument through which you can photograph a soul. It's not possible. Same sloka, you see, in another Upanishad that is explained. Keshagrasya bhagasya satamsha sadrushatmukah jiva sukshma swarupoyam sankhyatīto hi chitkanaha. There are innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1,000 of the upper portion of the hair. There are innumerable number of innumerable particles of spiritual atoms. You cannot count how many souls are there. Right? Okay. Continue reading. Therefore, the individual particle of spirit soul is a spiritual atom smaller than the material atoms, and such atoms are innumerable. This very small spiritual spark is the basic principle of the material body, and the influence of such a spiritual spark is spread all over the body as the influence of the active principle of some medicine spreads throughout the body. This current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness, and that is the proof of the presence of the soul. Any layman can understand that the material body minus consciousness is a dead body, and this consciousness cannot be revived in the body by any means of material administration. Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination, but to the spirit soul. In the Mundaka Upanishad, the measurement of the atomic spirit soul is further explained. Yeah. Yesho anuratma chetasa veditavyo yasmin pranaha panchadha samvivesha pranais chittam sarvam otam prajanam yasmin vishuddhe vibhavati yesha atma.
The soul is atomic in size and can be perceived by perfect intelligence. Yes. This atomic soul is floating in the 5 kinds of air: prana, apana, vyana, samana, udana. Is situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living entities. When the soul is purified from the contamination of the 5 kinds of material air, its spiritual influence is exhibited. Okay. Yes. Yeah. Therefore, the individual particle of spirit soul is a spiritual atom, smaller than the material atoms. And such atoms are innumerable. Anoraniya, Mahator Mahiya, we sometimes explain. No? Because super soul is there in each and every atom. Andhantarastha Paramanuchayantarastham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami and Jipana. Okay. It is there everywhere. No? Super soul is there everywhere. చూడండి చాలా మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో కూడా సోల్ అనేది ఉంది. దిస్ వెరీ స్మాల్ స్పిరిచువల్ స్పార్క్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ బాడీ. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి. ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సమ్ మెడిసిన్ స్ప్రెడ్స్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ వి మే నాట్ అండర్స్టాండ్ సమ్ పీపుల్ ఎలాగంటే హౌ డస్ దిస్ కాన్షియస్నెస్ స్ప్రెడ్స్ ద హోల్ బాడీ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఒక ల్యాంప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ల్యాంప్ ఒక ప్లేస్ లోనే ఉంటుంది, కానీ దాని లైటింగ్ ఏదైతే ఉందో అది అంతటా కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. మరొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథైల్ ఐసోసైనైడ్, సైనైడ్ ఒకటి తెలుసు కదా, సైనైడ్ వినే ఉంటారు. ఆ సైనైడ్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలిసే ఎవరికైనా? టేస్ట్ చూడడానికి ప్రయత్నించిన వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడానికి మిగలలేదు. ఆ సైనైడ్ అనేది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే, జస్ట్ దాన్ని నాలుక యొక్క టిప్ తో అలా టచ్ చేస్తే చాలు, ఇమీడియట్లీ ద పర్సన్ విల్ డై. దిస్ ఇస్ ఎ మెటీరియల్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే చాలా మైన్యూట్ క్వాంటిటీలో ఒక కెమికల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాం కదా, మనం వేసుకునేటువంటి టాబ్లెట్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అది త్రూఅవుట్ ద బాడీ ఉంటుందా లేదా? లేకపోతే చూడండి, చీమ కుడుతుంది, లేకపోతే తేలు కుడుతుంది, కొద్దిగా పాయిజన్ ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ పాయిజన్ ఏంటంటే అది ఒక కెమికల్. సో దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మొత్తం బాడీ అంతా వ్యాప్తి చెందుతుందా లేదా? వ్యాప్తి చెందుతుంది. సో మరి మెటీరియల్ ఫీల్డ్ లోనే అది పాసిబుల్ అయినప్పుడు, దెన్ వాట్ అబౌట్ ది స్పిరిచువల్ ఫీల్డ్? అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో సోల్ అనేది ఒక దగ్గరే ఉంది, కానీ దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ. అదే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రైట్? దిస్ current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness. We have discussed all these things. But this is the proof of the presence of the soul. ఎవరైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మెటీరియల్ బాడీ మైనస్ కాన్షియస్నెస్ అంటే డెడ్ బాడీ, దట్స్ ఆల్. Once the soul leaves this body, you cannot revive the consciousness by any means. Sometimes they say that life comes from matter and చెప్పంటారు. Then why don't you find out the missing chemicals? Did anyone analyze till now? What are the missing chemicals? Now, what are the difference? What are the chemicals which are missing in a dead body and which are there in a living body? So if you say that these are the chemicals missing, why don't you inject the same chemicals and bring the dead body to life again? Is that possible? సాధ్యం అవుతుందా? అది సాధ్యం కాదు. Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination. You cannot create consciousness. That we have to understand. Actually, you cannot create anything. What you can do is that you can manipulate something. You can manipulate it from one form to the other, but you cannot create anything actually. Even material
even matter you cannot create. No? Because if you, for example, if you make a pot, the ingredients of making a pot are already available in the nature. What you do is that you manipulate so many material things and you make an object. You're not creating anything. If you cannot create something material, then how can you create something spiritual? That's impossible. Right? So that's not something which can be produced in a laboratory. Okay. So in the Mundaka Upanishad, the measurement of the atomic spirit soul is further explained. Okay, explain చేశారు. ఏషో అనురాత్మ చేతసా విదితవ్యో అనురాత్మ అని చెప్పి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎన్ అణు అంటే దాన్ని యాటమ్ అని చెప్పి అంటాం, రైట్? బట్ యాటమ్ కంటే కూడా ఇంకా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఆత్మ అనేది. దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే బై పర్ఫెక్ట్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ఆల్సో మెటీరియల్. What are the components of subtle body? Mind, intelligence, and false ego. So through intelligence is also something material, which is very subtle. You cannot see it, but we know that there is intelligence. So intelligence is required to perceive that soul is atomic in size. Actually, the soul is spiritual in nature, and it has nothing to do with this body. So actually, the soul never touches, or the soul never depends for its existence on this material body. That we have to understand. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే when we say that soul ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే హృదయ భాగంలో ఉంటుంది, హార్ట్ లో ఉంటుంది అనగానే they see that హార్ట్ అంటే ఒక పంజరం లాగా కేజీలో చిక్కుకుని ఉందేమో అనుకుంటారు. చాలా మంది అలాగే అనుకుంటారు. అందుకే వాళ్ళు అడుగుతుంటారు ఏంటంటే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినప్పుడు మరి ఆత్మ హృదయంలో ఉంటుంది కదా, మరి ఆ హృదయం తీసేస్తే మనకి కొత్త హృదయం పెడుతున్నాం కదా, మరి కొత్త ఆత్మ వస్తుందా అందులోకి అని అడుగుతుంటారు సార్. ఎలాంటిదంటే ఒక డ్రైవర్ సీట్ కి ఏదో ప్రాబ్లం వస్తే డ్రైవర్ ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు, సీట్ ని మారిస్తే డ్రైవర్ అలాగే ఉంటాడు. డ్రైవర్ పక్కన ఉంటాడు, సీట్ రిపేర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువ కూర్చుంటాడు, అంతే కదా. లేకపోతే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా అంతే, హార్ట్ ఇస్తే సీట్ అంతే, ఆ సీట్ మీద కూడా డైరెక్ట్ గా కూర్చోదు ఆత్మ. ఎక్కడ కూర్చుంటుంది, ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇట్స్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ 5 kinds of airs అని. ఏ విధంగా అయితే మనం మంచి కుషన్ లో కూర్చుంటాం కదా, మంచి కుషన్ లో మనం కూర్చుంటాం, సేమ్ వే ఆత్మ అనేది ఈ ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, సమాన, ఉదాన అనేటువంటి 5 రకాల వాయువుల్లో తేలుతూ ఉంటుందట. ఈ 5 రకాల వాయువులు మన హృదయంలో ఉంటాయి. అక్కడ నుంచి దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని మొత్తం శరీరం అంతా కూడా వ్యాప్తి చేస్తుంది. So when the soul is purified from the contamination of the 5 kinds of material air, its spiritual influence is exhibited. కాబట్టి 5 రకాల వాయువుల యొక్క మెటీరియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే ప్యూరిఫై చేస్తామో అప్పుడు దాని యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. The Hatha Yoga system is meant for controlling the 5 kinds of air, encircling the pure soul by different kinds of sitting postures, not for any material profit, but for liberation of the minute soul from the entanglement of the material atmosphere. So there are various ways explained in the Shastras, how to purify the life air. ఒకటి ఏంటంటే హఠయోగం అని చెప్పేది. హఠయోగంలో వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ పోస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటారు. కానీ ఇవన్నీ మెటీరియల్ ప్రాఫిట్ కోసం కాదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ థాట్ నౌడేస్. It is thought that yoga is for health. Right? They think yoga means only bodily exercise. There are actually 8 components in Ashtanga Yoga. The name itself is mentioned Ashtanga Yoga. There are 8 components. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. అందులో వీళ్ళు చేసేది ఏమిటంటే బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ యూ షుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, యమ అండ్ నియమ. వితౌట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ యమ అండ్ నియమ, without following any regulative principles, they just bend their body, they do some exercise or some breathing exercise, and they themselves think that they are big yogis. Actually, yoga is not done for that. And nowadays we see in the market, yoga for sex ani, like the yoga for computing ani, like the yoga for pregnancy ani, yoga for controlling blood pressure and yoga for mind control, yoga for concentration, yoga for cats and dogs. So many things came into existence, but actually yoga has nothing to do with any material benefit. It is purely for
spiritual benefit that we have to understand. Okay. Next paragraph. You can read. So, the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic literatures, and it is also actually felt in the practical experience of any sane man. Only the insane man can think of this atomic soul as all-pervading Vishnu Tattva. So this is something which you can experience. No, ఇది అందరూ అర్థం చేసుకునేటువంటి ఎందుకంటే we ourselves are spirit souls, right? So you can easily understand about that, and we can understand that our potency is limited to this material body. But only a foolish person may say that, okay, I am spread everywhere. There are some nonsense people, they may say like that. Okay, nene mottam vishwanతా కూడా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాను. That's not correct. Because what is expanding everywhere is Vishnu Tattva is expanding. Lord Krishna or Vishnu is expanding, not the Jiva. Yes. The influence of the atomic soul can be spread all over a particular body. According to the Manduka Upanishad, this atomic according to the Manduka Upanishad. Manduka means frog. No, it is Mundaka Upanishad. According to the Mundaka Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of every living entity, and because the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation of the material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. The individual atomic soul is definitely there in the heart along with the super soul, and thus all the energies of bodily movement are emanating from this part of the body. The corpuscles which carry the oxygen from the lungs gather energy from the soul. When the soul passes away from this position, the activity of the blood generating fusion ceases. Medical science accepts the importance of the red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of the energy is the soul. Medical science, however, does admit that the heart is the seat of all energies of the body. Yeah. Scientifically, it is explained here, right? Sir, yeah, you see in this paragraph what is explained here. The influence of atomic soul. The mechanism explained just blood circulation అవుతుంది. Blood ఏమవుతుంది from heart it has to go to the lungs. కదా? సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ హార్ట్ లో అంటే హార్ట్ లో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఎక్కడికి వస్తుందో ఇట్ రిసీవ్స్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సోల్. అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతే ఏమవుతుంది? బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతే దెన్ బ్లడ్ కెనాట్ రిసీవ్ ఎనీ energy from the soul. That's what is happening here. And they could explain this actually. The corpuscles which carry the oxygen from the lungs gather energy from the soul. It happens, that is the mechanism. Yes, next paragraph. such atomic particles of the spirit whole are compared to the sunshine molecules. In the sunshine, there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of our Supreme Lord are atomic sparks of the rays of the Supreme Lord, called by the name Prabha or superior energy. So, whether one follows Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of the spirit soul in the body. And the science of the soul is explicitly described in the Bhagavad Gita by the personality of Godhead himself. Yeah. Sunshine molecules, though, what explain చేశారు అంటే you can imagine how minute they are and how difficult it is to count them, right? So in the sunshine there are innumerable radiant molecules. చూడండి మనం మార్నింగ్ టైం మనం కిటికీ ఓపెన్ చేస్తే you can see how this particles అనేవి కనిపిస్తుంటాయి. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks of the rays of the Supreme Lord. Example, called by the name Prabha అని చెప్పుకుంటారు. Prabha. Isya Prabha Prabhavato Jagadhanda Koti. కోటి స్వశేష అని చెప్పి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది. సో ఎలాగైతే మనకి సన్ నుంచి సన్ రేస్ రూపంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఇన్ ద సేమ్ వే మనం కూడా ప్రభ అంటే వీఆర్ ఆల్సో ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ సుప్రీం లార్డ్ కృష్ణ, రైట్? సో వెదర్ వన్ ఫాలోస్ Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of the soul. Actually, if you take science into picture, you will be forced to believe that there is soul. The science of soul is explicitly described in Bhagavad with the personality of God himself. So, in one way, Bhagavad Gita is the only scripture. Of course, whatever knowledge is given by Lord Krishna here, that is elaborated in various other scriptures also. For example, in Upanishads,
there is a very elaborate explanation regarding the nature of soul. And there is also explanation in Bhagavatam and also other scriptures also. But primarily Bhagavad Gita gives us an idea. No? So that's why understanding Bhagavad Gita is very important. You see how important is this knowledge. If you don't understand who you are, then what is the point of living actually? One who doesn't understand that I am not this body, and I am the soul, he has lost his whole life. He wasted his life. That's what we have to understand. That's why you have to distribute this knowledge of Bhagavad Gita. Yes. Any questions? Sorry for starting the session. Actually, something unexpected thing falls on my head, and then I have to engage myself in that. So that's why it became late. Yeah. Any questions? ప్రభు ఎలా అయితే మనము కాన్షియస్నెస్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం, లైక్ వి అండర్స్టాండ్ సోల్ కాన్సెప్ట్, లైక్ హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్ లైక్ సూపర్ సోల్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బాడీ? Yes, very easy to understand, right? How can you understand? అంటే కదా ఆత్మ యొక్క సిమ్టమ్ ఏంటి అంటే కాన్షియస్నెస్. సూపర్ సోల్ యొక్క సిమ్టమ్ ఏమిటంటే స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం. ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది మనకి, ఒక విషయం అర్థం అవుతుంది, ఒక విషయాన్ని మర్చిపోతుంది. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ సూపర్ సోల్. మన క్లాస్ వింటూ ఉన్నారు మీరందరూ కూడా, సడన్ గా మీకు ఏదో గుర్తొస్తుంది అంటే మీరు దాని గురించి ప్రయత్నం చేయలే, అది గుర్తు చేసుకోవాలని చెప్పి, అవునా? కానీ అది గుర్తొస్తుంది. ఎలా వస్తుంది మరి? మీ ప్రయత్నం లేదు, ఎక్కడి నుంచో వస్తుందంటే ఎవరో చేస్తున్నారనే కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే సమ్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సమ్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ సైన్స్ ఆఫ్ సోల్ గురించి లార్డ్ కృష్ణ హి సేస్ ఇన్ ద upcoming శ్లోకాస్. Some people they hear it very surprisingly. Some people see it very surprisingly. Some people don't understand even though they hear anything. Why? What is the difference? And you forget something. You want to remember something, but you forget something. You don't want to forget, but you will forget. You don't want to remember, but you will remember. See, you want to understand something, but you cannot understand. You don't want to understand something, but you will understand. No? These three things are not in your control, that any sane man can understand. Yes, sir. Please tell me about this. అవునా కదా? ఏ తెలివైన వాడికి అర్థమవుతుంది ఈ మూడు కూడా మన చేతిలో లేవని చెప్పి. లేకపోతే అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి మెమరీ పవర్ ఉండాలి, అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి. బట్ దట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో బై దట్ వీ అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఈస్ సూపర్ సోల్. మీకు బాగా తెలిసింది మర్చిపోతాం మనం, దాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తాం. మీరు ఎంత ప్రయత్నించినా గుర్తురాదు. మీరు ఏదో యాక్టివిటీ చేస్తుంటారు, సడన్ గా బయటకు వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ యాక్టివిటీస్, సూపర్ సోల్ he controls our smriti జ్ఞానం అపోహనం, అంటే రిమెంబరెన్స్, అవర్ నాలెడ్జ్ అండ్ అవర్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్. ఇమ్మీడియట్లీ ఆయన కంట్రోల్ చేస్తుంటారు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ యాక్టివిటీస్. He knows when to remember you, when to make you forget something. He knows when you should understand something and when you don't understand something. For example, when you don't follow regulative principles and without any association, if you try to understand Bhagavad Gita, you cannot understand. The same Bhagavad Gita, you try to understand it by doing some service and chanting, following regulative principles and the association of devotees, the same thing you'll understand. Why does it happen? Because that is being controlled by super soul. With that intelligence, you can understand the presence of the super soul. Okay, any other questions? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yes. ప్రభుజీ, ఈ మత్త స్మృతి జ్ఞానం అనేది చైతన్యానికి భిన్నమైనట ప్రభుజీ? Yeah, that is different from consciousness. That enters into consciousness. అంటే అది మీ చైతన్యానికి భిన్నమైనటువంటిది అనమాట. అది మీ చైతన్యానికి సంబంధించింది కాదు. ఓకే, అది మనకి వేరే సోర్స్ ని చూస్తున్నటువంటిది అనమాట. గుర్తు రావడం, మర్చిపోవడం, అవగాహన అనేది. ఓకే,
You got the point? ఎస్ ప్రభుజీ. అంటే ఈవెన్ దో అంటే జనరల్ గా సోల్ యొక్క నేచరు చైతన్యం కలిగి ఉండడం అని చెప్తాం కదా ప్రభుజీ. అంటే ఈ చైతన్యం కలిగి ఉండడం అనే ఆ నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మత్త స్మృతి జ్ఞానంతో సంబంధం లేదనమాట. అది అది మాత్రం కేవలం భగవంతుని ఉంటే వస్తుంది. In this material world, in this material. ఇన్ దిస్ Okay. మెటీరియల్. But when you take spiritual body, అందుకే spiritual world లో there is no Paramatma. స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లోకి వెళ్తే when you accept a spiritual బాడీలో పరమాత్మ అనేవాడు ఉండడు. నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ మన యొక్క రియల్ బాడీ ఏదైతే ఉందో అది naturally it is full of knowledge, full of remembrance, all these things are there. Because మనం మెటీరియల్ బాడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి we have left that our natural intelligence వదిలేసాం. That's why we need the help of Paramatma here. సో ఈ మూడు కూడా ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అలాగే ఈ నాలెడ్జ్ అనేది అలాగే ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అనేది దిస్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్ which is also sitting along with you in the same body called as Paramatma, SuperSoul. అందుకే especially if you want to understand spiritual concepts, then should render service to Supreme. Should become purified. So knowledge cannot be దాన్ని ఏమంటాం క్రాక్ చేయలేము అనమాట. ఇదేదో సాఫ్ట్వేర్ ని క్రాక్ చేస్తారు చూడండి పైరసీ ద్వారా సంభవ్. Reverse. So you cannot crack knowledge అనమాట. Based on your endeavor, మీ ప్రయత్నాన్ని చూసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థామస్ ఆల్వా ఎడిషన్ చెప్తారు వాళ్ళు ఏమంటారు, ఎన్నో బల్బులు ట్రై చేసి అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక బల్బు వెలిగింది. ఎందుకని మొదటి బల్బు వెలగలేదు అంటే కృష్ణ డజంట్ వాంట్ టు గివ్ హిమ్ దట్, బట్ హీఈస్ కీపింగ్ ఆన్, హీస్ ట్రైయింగ్. సో హీ హ్యాడ్ డన్ సమ్ తపస్య. So because of the tapasya, he got some purification. Don't know. Then Krishna allowed that. That's how it happens. So we have to understand that that is the action of an external source. That is Paramatma. Okay. But when you are in your natural position, when you attain your spiritual body, then naturally you will have your remembrance, intelligence, and there is nothing called as forgetfulness there. Any other questions? Okay, then hopefully Krishna willing we'll meet. Hopefully I won't be late tomorrow, so I'll be exactly on time. So Hare Krishna, so please chant. Hare Krishna. Yeah, you have one more doubt? Yes, Jagadish, you want to ask? Yes, Prabhuji. Yeah, please. Prabhuji, you Hare Krishna, Prabhu. It's audible, Prabhuji. Yeah, Hare it's Krishna, audible. Prabhu. You're audible. Please tell me. Prabhu, you told it is mentioned that even the in small microorganisms also it has a living force. So then we said, yes, Prabhu. We'll generally broadly categorize this species into 8.4 million, Prabhu. Actually, these will come under which category, Prabhuji? Maybe microorganisms, huh? Yes, Prabhuji. Kremayor Utrasankhya, they come under insects. Krimi. Oh. Okay. Actually, Yes. Krimi, insect is not exact translation of Krimi again. There is a problem there. Insect anagane, we feel something which is visible to our eyes. No? And we again differentiate between microorganisms. We say microorganisms. But Krimi ante insect kaadu. Krimi ante microorganisms. Kramayo Rudrasankhya. సో కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ అవి మనమైతే ఇన్సెక్ట్స్ అనుకుంటున్నాం, అవి మేబీ బర్డ్స్ గా క్లాసిఫై చేయబడి ఉండొచ్చు. ద పాయింట్ ఏంటంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ద బాడీ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సోల్. వాట్ ఎవర్ మే బి ద సైజ్ ఆఫ్ ద బాడీ, బట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సోల్ రిమైన్స్ ద సేమ్ కాన్స్టెంట్. అంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ద సోల్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద సోల్ ఆఫ్ ఎ మైక్రో ఆర్గానిజం. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. బట్ వై ఎలిఫెంట్ కెన్ డూ
No, big activities the small microorganism cannot do. That is being done by Paramatma. That we have to understand. So controlling the body, then functions, everything that is based on Paramatma. Soul is a passenger in this body. That we have to understand. ప్రభు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు బట్టి ఇది నార్మల్ గా పాపులర్ క్వశ్చన్ బయట చూస్తుంటాం, లైక్ కోడి ముందా గుడ్డు ముందా లేకపోతే చెట్టు ముందా విత్తనం ముందా అన్నట్టు. సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసి వచ్చాం కదా ప్రభు, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మెటీరియల్ వరల్డ్ హ్యాస్ అ సోర్స్ అని. సో వీటికి సోర్స్ ఎలా చెప్తారు సీడ్స్ కి అని చెప్పి అడుగుతారు. Yeah, Lord Krishna is explaining Bijamam Sarva Bhutana. Krishna says, I am the seed of everything. So seed is first. From seed comes the tree, or from the egg, that is one kind of bijan. Comes the hen or cock, whatever it is. Simple. From Bhagavad Gita they can understand. Krishna says, I am the source of, I am the seed of everything, he says. So seed is first, obviously. No confusion according. The problem comes with this Darwin's evolution theory. Why all these questions come? Why egg is first or hen is first? Any question, any question. Because we think, in the conditioning of Darwin's evolution theory. But we are not taking that theory here. We know that Krishna is the source of everything, and these 84 lakh species are parallelly existing. Not that something came first and something came next. No. No. We accept the evolution of soul through various species, but we don't accept the evolution of bodies. Bodies cannot evolve by themselves unless there is a presence of a soul. That is our understanding, Vedic understanding. Fine then. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Bhagavad Gita as it is ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. I request Jagadish and Mohit to stay back because I want to discuss something with both of them. Rest of them they can leave.